रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहजाद? खैरियत से? नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस इंटरव्यू की जिस पर बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त बहस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब का ये इंटरव्यू था जो कि भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ ने लिया। और इस इंटरव्यू की जो ख़ास बात है वो ये है कि बावजूद इसके कि करण थापड़ एक सहाफ़ी से ज़्यादा इस इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारतीय हुकूमती एहलकार हो और वो इस तरह से सवालात कर रहे थे और इस तरह से हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे, उसके बावजूद जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जो बॉडी लैंग्वेज थी मुईद यूसुफ साहब की और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में जिस तरह से उन्होंने तमाम सवालों के जवाबात दिए, बल्कि कई जगहों पे हमने ये भी देखा, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान और भारत के आपस के ताल्लुकात हों, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बड़े मुदल्लल अंदाज में उन्होंने जवाब दिए जिस पर भारतीय सहाफ़ी जो है वो कई जगहों पे बड़े लाजवाब जो है होते हुए हमें नजर आए। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में इस इंटरव्यू के चंद जो इक़्तिबासात हैं वो आपको दिखाएंगे, कुछ चंक्स दिखाएंगे और फिर उसके हवाले से हम साथ साथ गुफ्तगू भी करेंगे। आगाज़ में बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी इस इंटरव्यू की, जो जज्बा खैर सगाली का इजहार किया मुईद यूसुफ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कोविड की वजह से जो भारतीय शहरी जो हैं जो उनका जानी नुकसान हुआ उस पर उन्होंने इजहार ताज़ियत किया और मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त गुडविल जेस्चर जो है वो उन्होंने दिया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा आप भी सुनिए। What is the question? What is the question? What is the question? The question, Karan, is whether the current Indian government is operating as a modern nation state's government would, abiding by international laws and norms, or frankly, are we looking at a purely ideologically motivated Hindutva mindset, which is expansionist and Karan, if I'm going to answer questions, they're going to be on merit. If you feel you need to respond, please do, but allow me to make my point. Otherwise, you should have done this interview with yourself, my friend. This happened last time, this is happening again. Please allow me to complete. Let me end this section of the interview by making one simple point. Does it then mean that the window of opportunity that we thought was opening in February has shut? Because your words, as quoted by Express Tribune on the 4th of July, are, "It's over now." Are we therefore back to the traditional impasse of not talking to each other? Is that where we are? That moment of hope is now over and finished? It's difficult for me if you're not willing to listen to my answer. You need to make a decision whether you're going to let me answer this very question. But it's not asking you the question. Go ahead and answer it, but answer the question rather than sidetrack into other issues. Let me answer, and then you can decide how you want to respond. But if you don't let me answer, we can't go forward. Go ahead. Please answer. Okay. Very direct answer to your question, whether it's over or not, yet again is we have a deeper dilemma that we need an answer to know that. And that deeper dilemma I am putting in front of you, so give me a couple of minutes. The deeper dilemma is whether we are dealing with a normal modern nation state or an ideologically motivated government that is taking pride in exhibiting rogue behavior. Now let me qualify, this is not polemics, let me qualify what I'm saying. Number one, we are talking of a government that, contrary to what you said earlier, publicly boasted about solving Kashmir unilaterally in contravention of all international law. Park that aside. Karan, let me finish. Very recently, your External Affairs Minister, very recently, has publicly said that it is India that ensured that Pakistan remains in the grey list of FATF. Essentially indicting the entire FATF membership, saying that India has pressured them to make a technical forum political, and he's boasting about it. Let me also tell you, very frankly, this issue of terrorism is not an allegation, but we leave that aside.
I will also tell you the EU Disinfo Lab is a very worrying report. If you read it, it is saying that the Indian state spent millions of dollars in 116 countries to create a fake disinformation campaign against Pakistan. And the final point, the Pegasus, India's Watergate, Karan, who knows this better than you? Your group has been covering this, and I salute you for that. Pakistani numbers. You think that shouldn't concern us? So all I'm telling you is we are worried that this is a country, this is a government, let me just say this, it is a government that for good reason, an individual called Karan Thapar is saying, if you want a real world mimic to a tyrant, look at the Indian Prime Minister. Abhay Shukla on your program compared Narendra Modi to Hitler. My friend, I'm sorry, you're struggling. Let me just say what you are saying and what I'm saying. I'm not telling you what's happening within your country. Good luck to you. What have I said? I have said Kashmir matters to me. It's an internationally recognized dispute. Pegasus, I don't care what you do to your ministers. You have the Pakistani Prime Minister on tap, my friend. It's none other than the Pakistani Prime Minister. I'm confirming it. I haven't confirming that his phone was tapped, because that's not confirmed, is it? I'd be very That's what I've read, my friend. I'm confirming it. What am I confirming? That his phone was hacked, because your comment seems to suggest his phone was successfully hacked. The gentleman who's responsible for it lives very close to where you are. Go and ask. Okay. Well, I mean, you're asking me, it's my Prime Minister's phone. He doesn't know whether it's hacked or not. It's for India to tell us whether they did it or not. And frankly, the number of names on it tells me that Indian government is very much in on illegally spying on foreign nationals. That's very clear. Pakistan will welcome whatever Afghans decide for their future. Nothing else. We have no favorites, no line on who should go where. Only the Afghans. If anybody tries to impose from the outside, it will not work. Problem is, if there is protracted conflict, there is great possibility of spillover. So our very clear interest for Afghanistan's sake and Pakistan's sake is that there has to be a political negotiation, and only Afghans should sit and agree on what they want in terms of their government and future. In other words, if the international community recognizes a government where the Taliban have come to power militarily, then you too will consider recognizing the government. You will wait to see what the international community does. That's what you said. You said it 2 times. If tomorrow you have a UN resolution saying that the Taliban are a legitimate government, Pakistan will be bound by international law. I don't know what will happen. We'll wait and see. For now, focus on how to end the conflict. आखिरी सवाल जो करन थापर ने किया अफगानिस्तान के हवाले से कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है और आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह का आप देखेंगे रिस्पांस और फिर शायद आप डिसाइड करेंगे। इसका जवाब भी उन्होंने बड़ा वाज़े दिया। उन्होंने ये कहा कि फिर देखा जाएगा अगर अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से कोई जो है वो करारदाद मंजूर करती है तो फिर जाहिर है कि हमें जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उनकी पासदारी करनी होगी। लेकिन उससे पहले शहजाद, जो सबसे पहले बात की गई जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से बैक चैनल कॉन्टैक्ट की, फरवरी का उन्होंने हवाला दिया कि हमें लग रहा था कि शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने ही बयान जो है वो अखबार में उन्होंने हवाला दिया एक अखबार का, जिसमें कहा कि रिवायती जो बातचीत ना करने का जो माहौल है दोनों ममालिक उसकी तरफ चले गए। तो उसके हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़े जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अभी भी हम उलझन का शिकार हैं कि जाहिर है जब हमें आगे से रद्द-ए-अमल इस तरह का मिलता है भारत की तरफ से तो फिर हम किस तरह से हाथ बढ़ा सकते हैं बातचीत का या मुज़ाकरात का। जी बिल्कुल, जो ये इंटरव्यू था डॉक्टर मोईद यूसुफ का, डॉक्टर मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने से पहले आपको पता है कि अमेरिका में थे और यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो कि एक बड़ा अहम और मोतबर इदारा है अमेरिका का थिंक टैंक है, उसमें वो काम करते थे और उससे पहले कई जगह पे आर्टिकल भी वो लिखते रहे हैं। तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। और एक बात जो मुझे इस इंटरव्यू की बाकी कॉन्टूर्स पे उसके आने से पहले अच्छी जो लगी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब कोई एक सरकारी ऑफिशियल
کوئی انٹرویو دیتا ہے تو انٹرویو کے سامنے وہ سم ٹائمز ایک اپولوجیٹک سا اس کی ٹون ہمیں فیل ہوتی ہے. تو یہ لیکن موعید یوسف صاحب نے جس طرح انٹرویو دیا بڑی کنوکشن ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور ہر پوائنٹ کا جواب دیتے ہوئے, اور ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ کرن تھاپر سے وہ بالکل بھی امپریس نہیں ہے. ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں کرن تھاپر, اور کرن تھاپر کی جو ایک پاپولیرٹی ہے کہ بہت ہارڈ ہٹنگ انٹرویو کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے نام سے انٹرویو کی ایک سیریز کرتے تھے اور بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے اپنے مہمانوں کو. لیکن جو انہوں نے بات چیت کی سو بڑی ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قسم کی وہاں پہ حکومت چل رہی ہے, اور جو ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے, آپ ایک طرف ٹیلی فون ہیک کرتے ہیں, آپ میل ویئرز کو یوز کرتے ہوئے, آپ ایک بہت ہی ایک ٹیکنیکل فورم FATF کو سیاسی فورم بنا کے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کرتے ہیں. ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے مطابق آپ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے خلاف جس قسم کی افغانستان کے ایشو کو لے کے جو پاکستان کو ڈیفیم کریں یا وہاں پہ کارروائی کریں. پھر کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ بڑی واضح طریقے سے انہوں نے بتائی کہ جب تک کشمیر ایجنڈے کے اوپر نہیں ہوگا ہم بات چیت کیسے کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. لیکن میں جو پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جی ساری باتیں آپ پاکستان کے خلاف 1 2 3 4 5 یہ جتنے پوائنٹس انہوں نے بولے ہیں, اس کے بعد آپ بھی کہتے ہیں کہ جی بیک چینل بھی چلتا رہے, چیزیں بھی نارمل ہوتی رہیں, انڈیا کو کنسیشن بھی آپ دیتے رہیں, باوجود اس کے کہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا. پاکستان نے سیدھی ایک شرط رکھی کہ بھائی ایک پاکستان اور انڈیا کے ڈائلاگ کشمیر کے سٹیٹس چینج کرنے سے پہلے ایک سطح پہ چل رہے تھے, ماضی میں چلتے رہے, چاہے بیک چینل ہوں یا آپ کی جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے تحت آپ کے مذاکرات ہوں. آپ نے ایک سٹیٹس چینج کیا, ہمارا بالکل جائز مطالبہ ہے, اس کو آپ واپس کریں. پھر مذاکرات کا رستہ کھلا ہے جس کو وزیر اعظم نے بھی کہا, اور یہی پوائنٹ انفیسائز کیا انہوں نے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ سارا کام ہم نے کر لیا, اب آئیں نئے رولز کے مطابق ہم بات چیت کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کشمیر کے معاملے پہ شہزاد کے اس مرتبہ اس انٹرویو کے بعد خاص طور پہ بھارت میں ایک بحث چل پڑی ہے کہ تاثر یہ گیا موعید یوسف صاحب کی گفتگو سے کہ بھارت اب مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر اور جو دیگر معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر دراندازی ہے, جو کچھ بھارت کر رہا ہے, ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, ہم بار بار دنیا کو دکھا چکے ہیں. پھر ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے پوری دنیا جانتی ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی مرتبہ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کے اندر جو اب ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے اوپر ہے دار و مدار کہ آپ جسچر دیں, گڈ ول جسچر دیں, پازیٹیو بات کریں, کشمیر کو ایجنڈے پر لائیں, تب ہم گفتگو کریں گے. دیکھیں پاکستان کے خلاف جو بھارت کے پاس کچھ لیوریجز تھیں, خاص طور پہ افغانستان میں جو حکومت وہاں پہ تھی, وہ پاکستان وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر طالبان آتے ہیں تو بھارت کو وہ لیوریج نہیں ملے گی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر آپ بھارت کے کشمیر اور پاکستان کے پاس جو کشمیر اس کا موازنہ کریں. ہمارے کل آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پیسفل الیکشن, ساری سیاسی جماعتیں جتنے وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ حق رائے دہی اپنے استعمال کریں گے, حق اپنا. دوسری طرف بھارت میں آپ دیکھیں, آپ جو ایک شام ڈیموکریسی کے تحت ایک الیکشن کرواتے ہیں, وہاں کیا رسپانس آتا ہے. اور بھارت کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح مذاکرات کی میز پہ آئے تاکہ ان کے وہ جو غیر قانونی غیر آئینی اقدامات ہیں ان کو ایک لیجیٹیمیسی ملنے کا ایک صورت پیدا ہو جائے, جو پاکستان یقیناً کبھی نہیں کرے گا. اچھا, اس میں اس انٹرویو کے اندر مخاطب کیا موعید یوسف صاحب نے خود کرن تھاپر کو, اور ایک طرح سے آئینہ بھی دکھایا اور ان کے اپنے پروگرام ہی کے حوالے دیے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کنسرن شو نہ کریں جو کچھ بھارت کر رہا ہے, صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود بھارت کے اندر, کہ جب خود کرن تھاپر جو ہے اپنے پروگرام میں بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہٹلر سے زیادہ کون ہوگا, جو اگر ہٹلر کی اس موجودہ جدید دور میں اگر کوئی شکل دیکھنی ہو تو وہ مودی یعنی بھارت کے جو وزیر اعظم ہے وہ ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ظلم کی جھلک دیکھنی ہو دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے تو ایک نظر بھارت کی حکومت پر اور بھارتی وزیر اعظم پر ڈال دیں. سو آئینہ ایک طرح سے انہوں نے دکھایا بھارتی حکومت کو بھی اور بھارتی صحافی کو بھی. مزید کیا گفتگو ہوئی افغانستان کے حوالے سے, ابھی اگلا جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوا تھا, آئیے سنتے ہیں. On the one hand, Imran Khan claims he's advising the Taliban not to go for a military takeover, and he's being ignored by people the world considers his puppets, but he's being ignored by them. And on the other hand, the Afghan government is publicly saying, we don't trust you. And Ghani said this to Prime Minister Khan's face sitting beside him in Tashkent. You're caught between the two. One lot don't agree with you and won't listen to you. The other lot saying, you're betraying us and you're cheating. I think that's fair. We are caught between two lies. Now, let me explain why. First of all, nobody in the world is saying Taliban are Pakistan's puppets except India. The Americans have been very clear. They understand that Pakistan has very limited leverage. And what leverage would an outsider have when
a group thinks that they won militarily and are going to keep going if that's their view. Taliban have never heeded to Pakistani advice. Even in the 90s, frankly, Pakistan bent over backwards to try and convince them not to blow up the Bamiyan Mughals, and more, very many more examples. So no, we have very limited leverage, and whatever we did, frankly, is gone after the American withdrawal because the Taliban feel probably that they've won on the ground. There's a somber moment here, Karan, and I think we need to be serious about it. The Afghan government feels besieged. And really, these statements, frankly, are cries for help. And Pakistan is willing to help. Despite everything that's coming from there, we are seeing a country where the international forces for 20 years invested trillions of dollars, and it's coming to naught, unfortunately. So yes, this is desperation, this is frustration. We are going to ignore all of that. We are not going to look at that. What we are looking at is how do we help the Afghan government, other Afghan political factions, the Taliban, to try and come together and solve their problem. No other country, and in selfish interest, frankly, has done more than Pakistan. I want to tell you, 15,000 man-hours in the last 6 months, 15,000 man-hours of our leadership have gone into talking to various Afghan groups to try and make them sit together. Absolutely commendable, and I applaud you personally for that effort that you've made. Unfortunately, it hasn't led to a useful result. That's true. That's correct. It's very unfortunate. And the problem is, your Prime Minister ended up saying to the New York Times, if the Taliban tried to take over Afghanistan through the military, we will seal the border. My question is simple. Will General Bajwa allow you to do so? The Pakistan army believes that Afghanistan provides strategic depth. If the Taliban have taken over and you have a friendly government in Kabul, one of a group that was nurtured in the days when Benazir Bhutto was your Prime Minister, for which he took credit publicly, will you then seal the border and deny yourself that strategic depth? Won't General Bajwa turn around and say, come on, Prime Minister, just as we've secured the strategic depth we want, we can't seal the border? Or is Imran Khan simply saying this to please the Western press? He doesn't mean it, but he thinks this is the sort of thing he should say. Whatever the Prime Minister of Pakistan says will happen, full stop. Let me just say, yes, there's been a history. Countries learn from mistakes, countries improve. Other countries stick with their mistakes, go from bad to worse, and I'm afraid one country in the region, the world is beginning to see is going in that direction. The sooner that stops, the better for Pakistan and India. Will Pakistan and the influence that you have over the Taliban act to ensure that an Afghanistan controlled by Taliban does not become a sanctuary for LET and Jaish, but also for Al-Qaeda and ISIS? Or is it already too late? Because there are credible reports that LET and Jaish are already fighting alongside the Taliban in the offensives against the Afghan army. You almost seem obsessed or, dare I say, excited about the prospect of the Taliban coming to power. It's a fairly, odd position for an Indian to take, mind you. Pakistan, I will again repeat, is not thinking of this. Pakistan wants my question. My question was, will Pakistan act to ensure that under the Taliban, Afghanistan does not become a sanctuary for LET, Jaish, Al-Qaeda and ISIS? What is the answer to that question? I'd only spoken 4 words and you said I have an answer. So if you allow me 4 more, maybe I'll get there. Am I allowed? As long as you answer the question, you can take as long as you want, but actually you weren't answering the question. Allow me and I will answer it. Go ahead, I allow you. Thank you very much. You're very gracious. Okay. You've got to understand where Pakistan sits and where everybody else sits. For Pakistan, this is an existential problem. It's not just about asking a question, what will happen, how exciting, somebody will come, there'll be conflict. What am I telling you? I'm giving you a very serious comment on this. Right now, the conversation cannot go to what will happen when Afghanistan implodes. At all costs, the international community, including Pakistan, have a responsibility
to try and do whatever we can to save Afghan lives. These are not commodities. This country for 40 years has suffered. Yes, the narrative is, oh, look, Pakistan, whatever. Karan, let's be serious. We are clearly an answer to my question. Yes, it is allowing Afghanistan to be a sanctuary for terrorists. Is that Afghanistan should never become a sanctuary for terrorists. We don't want to go there. We want Afghanistan to be peaceful. And mind you, Afghanistan has been forced to become a sanctuary for terrorists in the past 20 years by none other than India trying to fuel terrorism in Pakistan. That must stop. Let me make a very honest comment. We are talking of 1.5 billion people, overwhelming majority of whom live in abject poverty. That's the reality. We can't hide from that. We also know that regions rise, it's not countries. I think it is the responsibility of both governments, India and Pakistan, to see how we can create better opportunities for our people, because the world is not going to wait for us. That, as a policymaker, is my real challenge. Absolutely. Let me also say, in all earnest, we did give India an opportunity, and I'm sorry to say, we are struggling to understand whether this is now a country you can have any rational conversation with. I want to be proven wrong, and I implore your government to do right by Kashmiris and move forward. But don't see our offer as a weakness. It's a strength for us. We want to move forward. My last question, give me an answer if you can with a yes or no. Is the window still slightly open for an improved relationship, or has it shut? My very honest view, wish and hope is that it is open. It is India that has to create the enabling environment. The moment it does sincerely, you'll find Pakistan willing. But I'm afraid there are many voices in Pakistan increasingly who are saying that we've got to realize that this Indian government is not going to do it. I hope that's wrong. I don't have any answer for them right now, given the Indian conduct. Unfortunately, we'll see where it goes. اس سوال کے جواب میں جو آخری سوال کرن تھاپر نے کیا موید یوسف صاحب سے کہ کیا مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا پاکستان کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے یا بہتر تعلقات کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ سازگار ماحول پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھارت پر ہے اس وقت۔ ہماری طرف سے ہم یہ امید بھی کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں، ہماری سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ یہ کھڑکی کھلی رہے، اور یہ کھلی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اس چنک میں شہزاد جو سب سے پہلا سوال تھا اور جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی کرن تھاپر نے، وہ یہ تھا کہ پاک فوج اور جو سول گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر وہ شاید الگ الگ ہیں، ان کی سوچ الگ الگ ہے، اور شاید فوج جو ہے وہ کچھ اور فیصلہ کرے گی اور وزیر اعظم کچھ اور فیصلہ کریں گے باڑھ کے حوالے سے اور جو بارڈر کو سیل کرنے کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بڑا واضح جواب انہوں نے دیا کہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہوگا، اور فل سٹاپ۔ اس سے کم از کم ایک بات تو واضح اور طے ہو جاتی ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ پاکستان دشمن نیریٹو ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی قائم کرے یا اپنائے یا پاکستان سے باہر۔ جی یہ سوال بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کرن تھاپر سے، اور وہ وزیر اعظم نے جو نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا اس کا وہ حوالہ دے کے بات کر رہے تھے کہ جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر طالبان نے طاقت کے زور پر کابل پہ قبضہ کیا تو ہم اپنے بارڈر کو سیل کر دیں گے۔ اس کے میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی خاص طور پہ داسو ڈیم کی ٹریجڈی کے بعد، انہوں نے کہا ایک ہفتے یا ایک مہینے کے اندر اندر یہ افغان بارڈر جو ہے 100% پاکستان کا وہ اس پر باب وائر یعنی اس کو باڑ لگ جائے گی، وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ کام خالی سول گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں جب تک آپ کی جو عسکری قیادت ہے یا ادارے ہیں ان کی آپ کی کوارڈینیشن اور سپورٹ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا آبویسلی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پاکستان کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بارڈر کو بہت اچھی طرح کنٹرول کر لے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی وہ یقیناً مشاورت کے بات کی انہوں نے، اور آپ دیکھتی ہیں کہ ہر ہفتے تقریباً ان کی ملاقات ہوتی ہے عسکری قیادت سے، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی وہاں پہ وائلنس ہوا اور اس کے ذریعے طالبان آئے جو کہ افغانستان کے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو پاکستان یہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ جب ایک سوال جو بار بار ایمفسائز کر رہے تھے کرن تھاپر وہ یہ کہ
کیا پاکستان انشور کرے گا کہ طالبان اگر اقتدار میں آ گئے تو افغانستان وہ دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ نہیں بن جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی افغانستان کے ذریعے کون کر رہا ہے؟ یہ کرن تھاپڑ صاحب کو بڑی اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ طالبان کے ساتھ جو امریکی حکام کا جو ایک معاہدہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں امریکی فوجیں ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے گئیں؟ انہوں نے یہ واضح طور پر ان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ لڑتے ہیں، افغانستان کی جو فوج ہے حکومت اس کے خلاف وائلنس کرتے ہیں، اس پہ امریکیوں کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن ایک چیز انہوں نے اس ایگریمنٹ میں انشور کی، وہ یہ کہ آپ کی سرزمین کسی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور امریکن انٹرسٹ کے لیے. اور طالبان نے اس کی یقین دہانی بھی یقیناً کرائی ہے. اور القاعدہ کے ساتھ ایک تعلق ان کا رہا اسامہ بن لادن کے ذریعے ماضی میں، دیٹ از اے ہسٹری. ISIS اور طالبان تو ایک دوسرے کی بالکل آپ سمجھ لیں کہ مخالفت ہیں، ایک بیر ہے ان کا آپس میں، وہ کسی طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو طالبان کے تعلقات ماضی قریب میں بہتر ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ دونوں کا ایک کامن مشترکہ انیمی ہے داعش کی شکل میں، اس وجہ سے. اور باقی جہاں تک بات ہے پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، تحریک طالبان پاکستان کرتی رہی ہے، طالبان کے دور میں تو افغانستان کی سرزمین کبھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی. یہ اسی وقت ہوئی کہ جب 9/11 ہوا، امریکہ نے حملہ کیا، طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور ریٹیلیٹ کیا. انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے اوپر، پاکستان جو تھا وہ بڑا ایک ایزی ٹارگٹ تھا، سافٹ بیلے تھا، اس وجہ سے پاکستان کو انہوں نے اٹیک کیا، یہ سمجھتے ہوئے کیونکہ ہم امریکہ کی ساتھ دے رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان پر حملہ بنتا ہے. اچھا، اس میں بار بار جو وہ بات کرتے رہے ایک وہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے ہاتھوں میں طالبان جو ہے وہ کٹ پتلی ہیں، یا وہ ایک تاثر دے رہے تھے کہ شاید ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ طالبان کو کنٹرول کر رہا ہے یا وہ ان کی بات مانتے ہیں. حالانکہ پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی فیوریٹ نہیں ہے. اس وقت پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں آپس میں مل بیٹھ کر جو تمام قوتیں ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، وہ طالبان ہو یا دیگر سیاسی قوتیں، وہ سب مل بیٹھیں اور افغانستان کے مسائل کا جو ہے کوئی حل نکلے، مذاکرات ہوں، بات چیت ہو اور یہ جو کشیدگی ہے یہ ختم ہو. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 6 مہینے میں جو پاکستان کوششیں کرتا رہا ہے افغانستان کے اندر مختلف گروپس کے درمیان مذاکرات کرانے کے لیے، اس کی تائید کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا کرن تھاپر کو کہ یہ کمنڈیبل ہے، یہ بڑا قابل ستائش ہے اور یہ بڑا ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کوششیں کی. سو اپنے دشمن سے اس طرح کی اس کے منہ سے بات کرانا یہ بھی بڑی جو ہے وہ زبردست بات ہے. ایک اور کلپ آپ کو دکھاتے ہیں اسی انٹرویو کے دوران سے. That is where Pakistan is. So yes, in principle we want that. He even went to the extent, if I remember correctly, of saying willing to bury the past and move forward. That's perhaps what interested India a lot. What does that mean? Unfortunately, the translation was made and there was frankly a very dedicated campaign that also got to the illegally occupied territory saying, oh, Pakistan has washed its hands clean of Kashmir. We're ready to move forward. It's done and dusted. Now, Karan, 2 important points here that I want to put on the table. Number one, I want to be clear. Pakistan wants to move forward on Kashmir. But Pakistan will not move forward at the expense of Kashmiris and Kashmiri lives. Our position remains wedded to the UNSC resolutions. The right to self-determination is granted. And if India is so confident about this, the answer is very clear. Ask the people. It's been 2 years. There was a pretense that this would be resolved, dusted, will be taken care of. Kashmir will be normalized in India. It hasn't happened. It cannot happen. We saw a material, unilateral, illegal change on August 5th, 2019. That has to be reversed for a start of a conversation on how to give Kashmiris their right to self-determination. What does that include? Permanent seizure of all efforts towards demographic change, giving and maintaining and retaining Kashmiris' identity. So this effort of just saying, oh, they're all Indian is the same, cannot be accepted. The fundamental rights of Kashmiris, for God's sakes, treat them like normal humans, release prisoners, etc. And including, Karan, you can't avoid the last one. You cannot expect as India to continue perpetrating terrorism in Pakistan and hope that Pakistan just closes its eyes to it because the global narrative is on your side. That doesn't work anymore. The final point you made on General Bajwa's 3 comments, I also want to clarify.
370 is an Indian constitutional article. Pakistan does not accept the imposition of the Indian constitution on the illegally occupied territory to begin with. So the non-issue means whether you call it 370 or 500, it's not our concern. We are talking of the spirit, the real change on the ground, which needs to be reversed. Yes, pretty much. India is the one that qualitatively changed the situation on the ground by doing something unilateral. India has to create that environment. That's just logical. But let me also say, Karan, there's an important point here. You do realize that what Pakistan is saying is essentially that India must fulfill its responsibility under international law and bilateral agreements with Pakistan. Not that I want to make this a tutu meme and an acrimonious interview. We have both committed ourselves to having a sensible, objective, and balanced conversation. I'm trying hard. I point out to you, and I think as an anchor I should do this, that the Indian position is that in fact whatever happened constitutionally in Kashmir in August 2019 is an internal Indian matter, well within the powers of the Indian government to do. It does not impact in any way either on UN resolutions or for that matter on the Simla agreement, which India believes is the binding agreement that determines the relationship between India and Pakistan on Kashmir. I'm simply putting clear the Indian point of view because I think it should be clear, since you are repeatedly bringing up the Pakistan one. I don't want to collapse into a tutu meme at this point. So with your permission, let me put it like this. There's one line on that, and that is that a first-year law student can tear that argument apart, but we leave it at that. I agree, no point going back and forth. I don't know whether things have unraveled. Frankly, I hope they haven't. You know, this question of whether there was a moment or not, perhaps the moment was never there if India wasn't sincere in its approach. If the only goal was to tell the world, oh, we're going to talk, everything would be fine, forget about the oppression and human rights violations in Kashmir and just focus on other things with India, then maybe the moment was never there. Because, Karan, I want to tell you that if anybody in India or elsewhere thought that Pakistan's conciliatory narrative on moving forward was signaling that Pakistan would just forget Kashmir and move on, those people are living in fool's paradise. No Pakistani government, no Pakistani political party has ever come close to that. It's a national consensus. Now, is there anything that tells us that the Indian government is sincere in moving forward with Pakistan, or is it using this approach as a deflection, as a diversion, as a ruse to continue oppressing Kashmiris, continue illegally occupying, and just telling the world things are fine? Let me finish, Karan. Sorry, let me finish. It's not rhetoric. If you don't like something, it doesn't qualify as rhetoric. I'm giving you facts on what happened. The fact of the matter, Karan, is these are not allegations. More will come in the days to come, and it coincidentally happens that in the last interview I did with you, I'd revealed some information, and we put out a whole dossier after that. Look, we have concrete evidence and intelligence. There are financial records. There are telephone records. We have arrested the main perpetrators. The person identified as the main mastermind and the handler has a clear link to Indian origin individuals and Indian nationals who are residing in India. The main mastermind who would actually task the terrorist attack is based in India. We have details of his real identity, of his fake and cover names, telephone conversations, Indian numbers, the recruiter in a third country outside India had transferred money. We have those transactions. By the way, with the help of third countries who completely know and agree with us on what has happened. And then a new phenomena, thousands of cyber attacks on our information gathering networks right after this terrorist attack to slow down the process of us collecting information and getting to the bottom. This is not an isolated incident. That's what bothers us. When we talk about the moment and sincerity and moving forward, the reason I'm raising this is not that I'm trying to tell you somebody is good or bad. You've asked a question about moving forward.
This is the reality I see on my desk every single day. I will also tell you, in our dossier, we've put out details, we've put out pictures, we've put out videos, and let me also tell you that there is a clear direction of trying to undermine the Pakistan-China relationship, and CPEC, we want to move forward. Is that weakness? No. That's our strength, because we are confident in where we stand. Now, after that, I've told you, there was a litmus test for India. India had to create the enabling environment. We haven't seen it on the ground. And we see terrorism continue. Now, leave all of this aside. There is a deeper question, Karan, that we must answer. If we want to see India-Pakistan move forward, Pakistani minds are asking a question of me, of everybody else. Frankly, many in the world are, and millions of Indians are. बड़ा वाज़ेह तौर पर तमाम सबूत जो हैं वो भी शहजाद उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा कि पहले भी हम डॉसियर जो है वो दे चुके हैं, हम दोबारा भी देंगे, हमारे पास तमाम सबूत हैं और हम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे। जो जौहर टाउन में जो कुछ हुआ और उसके अलावा भी जब जहाँ पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भारत जो है वो करता रहा, जिस तरह मुलव्विस रहा। देखिए, आज डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एक जो बड़ी अच्छी बात जो एक वाज़े की है कि आपने अपना केस प्रेजेंट कैसे करना है। ये जो सबूत हैं पाकिस्तान के, ये आज के नहीं है, आते रहते हैं सबूत बहुत सारे, लेकिन कई सालों पर मोहीद जो भारत कार्रवाइयाँ कर रहा है उसके सबूत पाकिस्तान पे हैं, जो बारहा हमने दिखाई भी, भारत को भी दिए, उनको बताया भी गया दुनिया के सामने। लेकिन एक अपने केस प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने आपको, तो वो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको उन्होंने बयान किया और बताया कि किस किस तरीके से कौन मास्टरमाइंड कहाँ बैठा है, कैसे ट्रांजैक्शन हुई, कौन सी पिक्चर्स हैं, और मतलब करन थापड़ उसमें इंटरवीन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंटेड हैं, जो बार बार भारतीय हुकाम के हवाले भी की गई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, आप डिसइंफो लैब वो यूरोपियन यूनियन की है, उसके अलावा अमेरिकन ऐसी रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन इदारों की जो सामने आई, जिसमें जो भारतीय बैंक्स हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने है। सो ये सारी ये सिर्फ पाकिस्तान इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जी बिल्कुल, और ये डिसइंफो लैब की रिपोर्ट तो बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट थी, और इसके साथ आप ये देखें कि जो इसके साथ जो बात वो कर रहे थे, और उन्होंने भारत के वाटर गेट का कहा उसको, स्कैंडल को, जो इजराइल का जो मैलवेयर पेगासस, जो वो मतलब कितने हज़ारे लोगों के जो वो फ़ोन टैप कर रहे हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर है आज भी शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये एक मिलिट्री ग्रेड का सॉफ्टवेयर है और या मैलवेयर है, और ये सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है आपके दहशत गर्दों के खिलाफ या इन अ स्टेट ऑफ वॉर आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफियों के भी फ़ोन टैप किए, अपने सियासी मुखालफीन के भी किए, वज़ीर आज़म इमरान खान का भी किया, तो ये मतलब बड़ी अफसोसनाक बात है, और इसी को एम्फसाइज कर रहे थे। अभी कुछ और भी उनके इंटरव्यू के हवाले से हमारे पास मौजूद है, हम चाहेंगे कि वो भी दिखा दिया जाए। Thanks, Karan. First of all, it's a pleasure to be here. Hope you're doing well. Before I begin, allow me, because I haven't had an opportunity for a while, to express my heartfelt condolences and sympathies with all Indians, all people of India. We've seen harrowing images. It's been a human tragedy in terms of the COVID pandemic. So everybody who's lost loved ones, I really want to make sure I put this out from all Pakistanis. This is a human tragedy above politics, and we should keep it that way. You're right. I mean, I distinctly remember the last interview you did with me last year. I had alluded to contacts from India wanting to talk. Unfortunately, I was laughed at, scoffed at by many in India, saying, why would India ever want to do this under the current circumstances? I think we should give credit where it's due. It's a good thing. If a country saw the need to talk to a neighbor, saw perhaps, I hope, that there was a mistake made and things need to be rectified, it was a good thing. And thus, there was a contact made. Pakistan did reciprocate by asking a very simple question. What is it that India is willing to do to ensure that it does right by the Kashmiris to move forward? And what India's core concerns are today, because India is changing very fast, you'd have to ask the Indian government. For Pakistan, there are two main concerns. Number one is Kashmir. It has always been, it will always be there till the Kashmiris get their right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions.
There's going to be no change on that whatsoever. The second core concern is terrorism. And I want to make sure everybody understands terrorism is Pakistan's core concern. And Karan, I say this, and this is not about to Mehmet, but this is a very important facet of Pakistan's policy towards India. We need India to understand that we know that India is perpetrating terrorism against Pakistan in Pakistan, and it is unacceptable. We can get into details when you want, but I want to lay this out very clearly because there's been a narrative out here, oh, Kashmir is Pakistan's concern and terrorism is India's. I don't know what India's core concerns are today, frankly, given the changes in India. I'm telling you that terrorism and Kashmir both are Pakistan's core concerns. We are a victim of state-sponsored terrorism. I want to be unequivocal about it. First of all, I would use the word contacts, not back channel. Back channel is something very different. It's an authorized ability by two governments to come together, have a serious negotiation on whatever issue there is. Pakistan and India have had back channels in the past. This wasn't one. This was a contact made by the Indian side to us. And we, as I said, reciprocated by asking a simple question. How are you planning to reverse the unilateral and illegal actions of August 5th? We ultimately publicly put out what was the minimum to move forward. And that's where the conversation was. Terrorism and Kashmir are Pakistan's main concerns. मोहिद यूसुफ साहब ने ये कहा और unfortunately उन्होंने कहा कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है और हमारे पास सबूत हैं, हम दुनिया को बता चुके हैं, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ बारहा ये कह चुके हैं और इस बात का, इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, लेकिन जिम्मेदारी इस वक्त भारत के ऊपर है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, और ये बात कहने का एक मकसद भी था डॉक्टर मोईद यूसुफ का मेरे ख्याल में कि जब उन्होंने ये कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, भारत की जानिब से हमेशा ये बात होती है कि जी अच्छा जी आपकी सिविलियन लीडरशिप ने ये बात कर दी है, लेकिन क्या इसको फौज की ताईद हासिल है? वो एक हमेशा जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ना, और एक गैप क्रिएट करने की विदाउट एनीथिंग। तो उन्होंने ये बात क्लियर करना जरूरी थी कि पाकिस्तान के जो भी फैसले होते हैं वो मुशावरत से होते हैं। अल्टीमेट जो डिसीजन है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है जो कि इलेक्टेड लीडर हैं, और यकीनन लेकिन क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो उसमें आर्मी की और नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी इनपुट बहुत ज़रूरी है और लेनी पड़ती है। बैक चैनल की उन्होंने बात की कि ये, लेकिन अगेन फिर ये कि भारत के कोर्ट में बॉल है, पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत करे, लेकिन अगर भारत को खुद आगे बढ़ना होगा इसमें, और जब भारत ये कोशिश करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है कि दहशतगर्दी, और हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे, कश्मीर पे भी नहीं बात करेंगे, तो उसका एक बड़ा अच्छा जवाब ये दिया कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, और ये खाली वो दहशतगर्दी नहीं है कि जिसमें हमने जंग लड़ी और दहशतगर्द जो तंजीमें थी उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान के बहुत से फौज के हमारे हुक्काम को, सोल्जर्स को, लोगों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार है इस वक्त, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और आजकल आप देखें कि जो हाइब्रिड वॉर भारत ने एक शुरू कर रखी है, ये सारे का सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हिस्सा है, और इसी पर उन्होंने कंक्लूड किया कि इस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के होते हुए जब आप ये कहेंगे कि जी हमने टेररिज्म पे बात करनी है, कश्मीर पर बात नहीं करनी, तो दोनों पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं। पाकिस्तान चाहेगा कि दोनों पर बात करे, कश्मीर पे बात होगी, लेकिन जब आप उसका स्टेटस रिवर्स करेंगे, और बाकी ये भारत का काम है कि उसने मामलात को गड़बड़ बिगाड़ने में पहल की है, वही मामलात को सुधारे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हम माजी को भुलाना चाहते हैं, माजी में जो कुछ हुआ, जो भी इख्तलाफात हैं, अब उनको एक तरफ रख के, बालाए ताक रख के हमें आगे बढ़ना होगा, और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ फोकस करना होगा। अगर हम इसी तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो एक दूसरे के मुल्क में, खासतौर पर भारत जो पाकिस्तान में कर रहा है, जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, ये तनाज़ात अगर हल नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, तो जाहिर है कि फिर डेवलपमेंट की तरफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएंगे। और जो बहुत अच्छी बात जो
شروع میں بھی میں نے کی کہ اس انٹرویو کی تھی جس کی تعریف کرنی چاہیے، کمینڈیبل ہے، اپریشیبل ہے، وہ یہ کہ سیاست کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے جس طرح سے بھارتی عوام سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کووڈ کے حوالے سے تعزیت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا، وہ پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے پہلے بھی ہوا اور آج پھر انہوں نے ایک بار جو ہے یہی جسچر دیا. سو اس وقت وہی قوم جو ہے وہ آگے بڑھے گی، وہ پاکستان ہو، بھارت ہو یا وہ کوئی بھی اور ملک ہو، جو ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہندتوا کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو اپناتے ہوئے بھارت اور بھارتی حکومت اس وقت جس خطرناک صورتحال کا شکار ہے اپنے ملک کے اندر اور اس پورے خطے کو جس خطرناک صورتحال سے جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا شکار کر رہی ہے، یہ بہت افسوسناک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اب بھارت بھی اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور آگے بڑھے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری اور شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.